So the next topic is spring model. So spring, we are applying a force F. Force apply panna the spring same directions la elongate ஆகும். That is force F. So this much elongation will be there. This is elongation. Extension of the spring. So elongate ஆகும்போது இந்த spring என்ன பண்ணும்? Spring வந்து force opposite direction la pull பண்ணும். If you apply a force on this direction, spring has a tendency to pull back. அப்போ spring force Fs is equal to minus kx. Minus sign indicates the direction. இந்த directionல spring force வந்து pull பண்ணும். நம்ம compress பண்ணா spring force opposite directionல கொடுக்கும். So spring வந்து potential energy-ய regain பண்ணும். எப்படி கொடுத்தாலும் சரி, நம்ம இழுத்தோம்னா இதோடைய பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இவ்வளோதான். ஸோ இந்த பக்கம் இழுக்கும். நம்ம கம்ப்ரெஸ் பண்ணால் ஸ்ப்ரிங் அந்த சைடில் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அந்த பக்கம் கொடுக்கும். அதாவது ரீகெயின் ஆஃப் ரீஸ்டோர் ஆஃப் தி எனர்ஜி. ஸ்ப்ரிங்குடைய ஃபங்க்ஷன் ரீஸ்டோரிங் ஆஃப் எனர்ஜி. ரீஸ்டோரிங் ஆஃப் எனர்ஜி ஸ்ப்ரிங்குடைய ஒர்க். காப்பிடும். ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் வந்து F is equal to minus indicates the direction. Kங்கிறது ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட். K is spring constant. K is spring constant. What is K? K is equal to F by X. That is Newton per meter. Spring constant சொல்லலாம், இல்லனா stiffness அப்படின்னு சொல்லலாம். Stiffness of the spring. நோட் பண்ணியாச்சா? நவ் இன் லாஸ் ஆஃப் மோஷனில் ஸ்ப்ரிங்ஸ் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகும்னு பார்ப்போம். இதில் ஸ்ப்ரிங்ஸ் இன் சீரீஸ் அண்ட் ஸ்ப்ரிங்ஸ் இன் பேரலல் வி ஹாவ் 2 டாபிக்ஸ். ஓகே, ஸோ தட் வில் சி ஒன் கம்ஸ் டு த ஃப்ரிக்ஷன் வரும்போது பார்ப்போம், இல்லை ஒர்க் எனர்ஜி வரும்போது பார்ப்போம். ஸோ ஹியர் வில் அப்ளை இட் இன் லாஸ் ஆஃப் மோஷன். ஸோ லாஸ் ஆஃப் மோஷனில் ஐ ஹாவ் அ புள்ளி. This side I have one mass. This side I have another mass. In the another mass oda I have a spring. So this we consider this as 2 kg. This is 1 kg. It is been connected to a ceiling. அப்போ இதோடைய acceleration என்ன? The 2 kg என்ன ஆகும்? கீழே வரும். இந்த 2 kg கீழே accelerate ஆகும். இந்த 1 kg மேலே accelerate ஆகும். Consider this as very similar to string. That's the first step. So this side it is 2 kg and this side it is 2 kg and 1 kg. So இதே மாதிரி consider பண்ணுங்க. அப்போ என்ன ஆகும்? Weight will be acting downward direction 20 Newton. Tension will be acting in the upward direction. இங்கே என்ன ஆகும்? 10 Newton will be acting downward direction. T will be acting in the upward direction. So this will come down and this will go up. இது கீழே வரும், இது மேலே போகும். அப்போ ஆக்சலரேஷன் எவ்வளோ? இதோட ஈக்குவேஷன் எவ்வளோ? 20 minus t equal to 2e. That is first equation. இதோட ஈக்குவேஷன் எவ்வளோ? t minus 10. t minus 10 is equal to 1e. So இதை சால்வ் பண்ணால் t and t will get cancelled. So 10 is equal to 3a. So the acceleration will be 10 by 3. Acceleration will be 10 by 3 will be the acceleration. So a 10 by 3 now, then what is tension? T minus 10 is equal to 1 into a. That is, so T is equal to 10 plus 10 by 3.
30, 40 by 3. 40 by 3 Newton is the tension. So in the sum, so tension will go to the string. So here it is 20 Newton. Up in the tension, spring can force போகும் tension போகும் அவ்வளவுதான் spring என்ன force போகும் tension போகும் so the spring force Fs is equal to tension in the string இந்த mass hang பண்றனால due to this 20 Newton this will come down அப்ப இந்த spring என்ன ஆகும் இந்த இடத்துல இருந்து இவ்வளவு தூரத்துக்கு elongation நடக்கும் சரியா how much elongation this much distance will be the elongation அப்போ force எந்த பக்கம் கொடுக்கிறோம் downward spring எந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகும் you try to restore upward directionல spring இழுக்கும் இதோட potential energy-யை regain பண்றதுக்காக spring என்ன ஆகும் அதோட force இருக்கும் அப்போ force is equal to இங்க நம்ம என்ன பண்ணணும் tension find பண்ணனும் tension is equal to spring force right so consider it as a simple string find out the tension then you give the tension to the spring so F is equal to T what is F Kx F is equal to Kx Kx is equal to how much is the tension 40 by 3 Newton is the tension suppose if the spring force ஏதாவது ஒரு டேட்டா நமக்கு கண்டிப்பா இருக்கும் ஒன்னு spring constant இருக்கும் ஒன்னு spring constant இருக்கும் இல்லனா elongation இருக்கும் ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்னு நமக்கு தெரியும் ஓகே அப்ப spring force கொடுத்திருக்கலாம் இல்ல elongation கொடுத்திருக்கலாம் if elongation is 2 cm அப்படினு கொடுத்திருந்தாங்கன்னா அப்ப spring என்ன spring constant எவ்வளவு F is equal to Kx அப்ப K எவ்வளவு 40 by 3 by 2 2 into 10 power minus 2 so that will be 40 by 6 into 10 power 2 னு மாறிடும் okay that will be the spring constant உடைய value இல்ல sometimes spring constant கொடுத்திருப்பாங்க spring constant K is equal to 2 Newton per meter அப்படினு கொடுத்திருப்பாங்க spring constant இருந்து ஒன்னு நம்ம elongation கண்டுபிடிக்க வேண்டியதா இருக்கும் okay so only one extra step we have இந்த ஸ்ப்ரிங்குக்கு போறது tension in the string spring force is tension in the string copied
Completed. It's a one step, that's all. Spring எடுத்துட்டு thread ன்னு கன்சிடர் பண்ணுங்க, அந்த threadல இருக்க டென்ஷன் ஸ்ப்ரிங்குக்கு போகும். எரேஸ் பண்ணிடலாமா? Now you solve a sum. There is a spring here. (20 kg and 10 kg). Okay, how much reading will the spring gives? What is the reading in the spring? Reading in the spring, right? Yes. How much reading in the spring? என்ன ஆகும்? இது கீழே வரும், இது மேலே போயிடும். So that will be the acceleration. Find the tension in the strings. So அப்போ இந்த பக்கம் ஒரு tension T1, இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய tension T2. First step, you have to find the tension in the string. So acceleration will be 1 by 3. 20 minus 10 will be 10. 10 by 30. So acceleration will be 1 by 3. Varda? Tension எவ்வளோ? So this side will be acting downward. Directா போட்டுறேன். இங்க tension வந்து T2. 200, sorry. 200 Newton. Here it will be 100 Newton. அப்போ இதோட ஈக்குவேஷன் எவ்வளோ? 200 minus T is equal to 20. So it is only one spring. It is only one spring. So அப்போ இங்கேயும் T வந்தா வரும். இது ஃபுல்லாக ஒரே ஸ்ப்ரிங். அப்போ இங்கேயும் T வந்தா வரும். அப்போ T1, or simply you can take it as T. We'll take it as T, and here it is T minus 100 is equal to 10A. Add it out, T and T will get cancelled, so 100 is equal to 30. So A will be 100 by 30, that will be 10 by 3. Acceleration will be 10 by 3. Upper tension in the string எவ்வளோ? So 200 minus T equal to 20A. So 200, or you can put it as T equal to 200 minus 20 into A. A is 10 by 3, so 600.
So T is equal to 600 minus 200. So it will be 400 by 3. Tension in the string will be 400 by 3. So in give tension 400 by 3. So 400 by 3 na tension. Tension na Newton. The tension in the string is 400 by 3 Newton. How much reading the spring will give? Reading என்னது மாஸ் தான் ரீட் பண்ணும், ஃபோர்ஸை ரீட் பண்ணாது. ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ். அப்போ W is equal to mg. This is nothing but weight. This is nothing but weight. Mass கிடையாது. Up further, if you divide it by 10, then the reading will be 40 by 3. 40 by 3 kg. எவ்வளோ ரீடிங் கொடுக்கும்? 40 by 3 kg கொடுக்கும். சரியா? ஸ்ப்ரிங் எதை ரீட் பண்ணோம்? ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ் நமக்கு கொடுக்கறது என்ன? மாஸ். அப்போ அங்கே மாஸ் எவ்வளோ? 40 by 3. Right? So that is the reading of the spring. Note பண்ணியாச்சா? The next one. Erase பண்ணிட்டா? kg. Another side there is a spring of mass 30 kg. Mass 30 kg. The spring constant K is equal to 2400 Newton per meter. Spring constant is given. Find the extension of the spring. Find the extension of the spring. Find the extension of the spring. First you give me what is the tension. Tension is nothing but spring force. Acceleration எவ்வளோ? Tension எவ்வளோ? Find பண்ணுங்க. என்னப்பா? எது? மூவ் ஆகும். ஏன் மூவ் ஆகாது? சரி, ஓகே, வேணா மாற்றிக்கோ. மூவ் ஆகாது. பட் மூவ் ஆகாது. ஆனால் என்ன ஆகும்? இந்த பக்கம் ஸ்ப்ரிங் இருக்கு. ஓகே, வில் டூ ஒன் திங். We'll discuss both the cases. We'll discuss both the case. This is 30 kg. This side it is 40 kg. Right? Now you solve the sum. அந்த சமம் இருக்கு. அதையும் எரேஸ் பண்ண வேண்டாம். அதுவும் இருக்கு. இந்த பக்கம் 40, இந்த பக்கம் 30, அதுவும் இருக்கு.
எவ்வளோ வருது tension? So can we do directly? So acceleration is equal to 400 by 70. So 40 by 7. What is the acceleration? 40 by 7. And T, so tension in the string, 400 minus T equal to 40A. So T is equal to 400 minus 40 into A. What is A? 40 by 7. A is 40 by 7. So the tension in the string will be 2800 minus 1600 divided by 7. So the tension in the string is 1200 by 7. Tension in the string is, what is tension in the string? That goes to the spring. This is the tension in the string. That is the spring force. So the tension in the string is equal to spring force. So the tension 1200 by 7 is equal to what is spring force? Kx. Now what is x? Or x is equal to 1200 divided by 7k. What is k? 2400. So x is equal to 1200 divided by 7 into 2400. So that will get cancelled. And 2, and this is 4. 2 times. Yes. So x is equal to 1 by 14 meter. That is the displacement. Right? X is equal to 14 meter. So normally இப்படி கொடுத்தா காப்பி பண்ணிக்கங்க. திரும்ப அந்த சம் போடணும். இங்க 40, இங்க 30. Finish பண்ணியாச்சா? Now the other case, 40 and 30. The other case, here we'll make it as 40. So the same sum it is. Here it is 40 kg. And here it is, there is a spring. And then we have 30 kg. இதுவும் accelerate ஆகும். Listen. இது முடிச்சாச்சா? erase பண்ணிடலாமா அதை? Okay. So the next case, 40 and 13 கொடுக்கும்போது, here I have 40 kg. It is connected and there is a spring. And then we have 30 kg. இதுவும் accelerate ஆகும். எப்படின்னா, listen. In the spring, so இந்த ஸ்ப்ரிங் இவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கு. மாஸ் போட்ட உடனே ஸ்ப்ரிங் என்ன ஆகும்? கீழே போயிடும், எலாங்கேஷனுக்கு போயிடும். அதனால அந்த ஜர்க்குனால அந்த மோஷன் கிடைக்கும். அதுக்கு பேர் ஈக்குலிபிரியம் கண்டிஷன், த ஈக்குலிபிரியம் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங். ஸோ 40 kg இந்த மாஸ் கொடுத்ததுக்கப்புறம், ஸோ திஸ் இஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இந்த ஸ்ப்ரிங் கொஞ்ச தூரத்துக்கு எலாங்கேட் ஆகும். அப்போ ஆக்சலரேஷன் இருக்கும்ல. So this is 40. How much it elongates? This much distance it elongates. X. அதுக்கப்புறமா அது என்ன ஆகும்? ஸ்டேபிள் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் அது இந்த மாசை புல் பண்ணாது. ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் த கண்டிஷன் ஆஃப் ஈக்குலிபிரியம். ஈக்குலிபிரியம் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங். ரைட்? Equilibrium of string. So
போடும்போது ஆக்சலரேஷன் இருக்கு இல்லையா, இந்த வெயிட்டை ஹேங் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், கண்டிப்பாக ஒரு ஆக்சலரேஷன் இருக்கும். ஓகே, ஸோ த சேம் கேஸ் we have 300 Newton downward, we have 40, so here there will be a tension, so T is equal to 48, this side will be the acceleration, inge downward will be the acceleration. What is the downward acceleration? 300 minus T is equal to 38. So if we solve it out, this will get cancelled. So 300 is equal to 70. Then A will be 300 by 70. That will be A is equal to 30 by 7. That is the acceleration. In this case, இதுக்கு பேர் ஈக்குலிபிரியம் கண்டிஷன். ஆக்சலரேட் ஆனாலும் ஆகலனாலும் என்ன ஆகும், மாஸ் போட்ட உடனே இது கீழே வரும், அதுக்கப்புறம் அது ஆக்சலரேட் ஆகாது ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸில். ஓகே, ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸில் ஒரு பக்கம் மாஸ், ரெண்டு பக்கம் மாஸ் தான் வைக்கிறோம். ஹேங் பண்ணி இழுத்தோம்னா என்ன ஆகும், அது கீழே ஈக்குலிபிரியம் பொசிஷனுக்கு ஒரு மேக்ஸிமம் எக்ஸ்டென்ஷன் வரைக்கும் வரும். ஸோ த ஆக்சலரேஷன் இஸ் 30 by 7. Now what is the spring constant? 2400 Newton per meter is the spring constant. That is K. How much it will extend? So what is the tension here? T equal to 48. And the tension தான் இங்கேயும் போகும். அப்போ T equal to 40A. What is A? 30 by 7. So the tension in the string is equal to 1200 by 7. That is the tension in the string. So the tension in the string is equal to Kx. Then what is X? That is nothing but spring force. அப்போ Kx எவ்வளோ, 1200 by 7 into K. So X is equal to 1200 divided by 7 into 2400 by 2. So X is equal to 1 by 14 meter. 1 by 14 meter is the extension. ஸோ முன்னாடி சமக்கு எவ்வளோ வந்துச்சு, சேம் கண்டிஷன் ஆஃப் ஈக்குலிபிரியம். Finished? So spring condition of equilibrium ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Next one. Ten kg. It is connected to a spring. The other side it is 15 kg. The other side it is 15 kg. And the force of 60 Newton is applied and pulled. And this mass is accelerating at 2 meter by second square. 10 kg mass is accelerating at 2 meter by second square. Yes. Sorry, 15 kg mass is accelerating. Fifteen kg mass is accelerating at 2 meter by second squared. What is the acceleration of 10 kg mass? What is the acceleration of 10 kg mass? What is the acceleration of 10 kg mass? இது என்ன ஆகும்,
60 Newton I am applying this side. அப்போ இது என்னவா கன்சிடர் பண்ணணும்? சிங்கிள் த்ரெட்டாக தான் கன்சிடர் பண்ணணும். அப்போ இது சிங்கிள் த்ரெட்டாக கன்சிடர் பண்ணால் என்னவா மாறும்? இந்த பக்கம் will be the tension. அப்போது 60 minus T equal to 15 A, right? What is A already? 2 meter by second square. Upper 60 minus T is equal to 15 into 2. So tension in the string will be 60 minus 30. Tension in the string is 30 Newton. The tension in the string தான் என்னது? அது எதுக்கு போகும்? ஸ்ப்ரிங்குக்கு போகும். ஓகே, அந்த ஃபோர்ஸ் ஸ்ப்ரிங்குக்கு போகும். அப்போ இங்கே என்ன டென்ஷன்? அதே 30 நியூட்டன். ஸ்ப்ரிங்குக்கும் அதே 30 நியூட்டன் ஆக்ட் ஆகும். அப்போ இதோட ஆக்சிலரேஷன் என்ன? அதோட ஈக்குவேஷன் என்ன? T is equal to 10A. How much is the T value? 30. 30 equal to 10A. A2 வேணா வச்சுக்கலாம். So A2 is equal to 30 by 10. That is equal to 3 meter by second square. So the acceleration of this is 3 meter by second square. Acceleration of this mass is 2 meter by second square. Right? Take it down. Right? So that's all about your loss of motion. அடுத்து friction இருக்கு. Right? Take your book and keep working. Loss of motion மட்டும் friction விட்டுட்டு only loss of motion மட்டும் பண்ணுங்க. Friction வந்து நாளைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். சரியா? It's a one step எக்ஸ்ட்ராவா வரும் friction. So we have loss of motionல மொத்தம் loss of motion that is the first topic. The second is friction. Then we have circular motion. Circular motion, friction concept உள்ள வரும். Horizontal circle, vertical circle உள்ள வரும். சரி, அந்த circular motion 3 சாப்டர்ஸ்க்கு கவர் அப் ஆகும். ஓகே, ஒர்க் எனர்ஜி பவருக்கும் கவர் அப் ஆகும், லாஸ் ஆஃப் மோஷனுக்கும் கவர் அப் ஆகும், அதே மாதிரி அடுத்த சாப்டர் ரொட்டேஷனல் மோஷனுக்கும் கவர் அப் ஆகும். ரைட்? ஸோ ஹியர் இங்கே பேசிக்ஸ் வந்துடும், இந்த பேசிக்ஸ் அப்படியே கண்டினியூ ஆகும். ஸோ மொத்தம் அந்த 5 சாப்டர் ஒரே மாதிரியே வரும். சரியா? பார்த்துக்கங்க. ஸோ Thursday you have test in loss of motion. ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கங்க.